Hello my dear learners. Welcome you all to the online education of Dhaka Shiksha Board Laboratory School and College. This is Rehanna Akhtar before you. My dear learners, today I would like to take a class on right form of verbs. Right form of verbs is equally important for all the learners who wish to know English, to learn English. The students from class 6 to class 10 have to answer a question in their examination about right form of verbs. So let's see what is right form of verbs, how many kinds of verbs are there, what are the forms of right form of verbs. Let's look at the board. To know right form of verbs, at first you need to know how many forms of verbs are there. Here I have written 6 criteria of verbs. First one is base form, that is we say V1 do it. Second, first form, we say V2 did it. Third, first participle form or V3 done eaten. Gerund form V1 plus ing doing eating. Infinitive form V1 plus 2 to do, to eat, etc. Is, yes, and IES form does, is. To do well in the right form of verbs or to make any verbs in correct form, we must have to know these 6 criteria of forms at first. Let's see the next part. My dear learners, we need to memorize some verbs at first to be expert in right form of verbs. In fact, these verbs are essential to memorize for making right form or correct form of verbs. Let's see. To be verb. Am, is, are, was, were, shall be, will be, have been, has been, shall have been, will have been. To have verb. Have, has, had, shall or will have. To do verb. Do, does, did. Modal. Shall, should, will, would, can, could, may, might, must. And semi-modal. Need, dare, used to, ought to, am to, is to, are to, has to, have to, had to, and many more. My dear learners, I request you to memorize all these verbs very carefully and perfectly so that you can make correct form of verbs easily. My dear learners, now I would like to write some rules of modals. Look at the board. Modals, the rules of modals are of 3 criteria. First one is modal plus V1 or base form, modals plus VE plus V3 or first participle form, modal plus have plus V3. Let's see the example of these 3 criteria. Example, I have written, we must hearing the name of Kazi Nazrul Islam. Look at the rules. Must is a modal and I have to write a V1 after this modal, singular modal. Must, and now I would like to write must after must here. V1. Look at this, first one has done. Modal plus V1, must plus V1. That means the answer would be, we must hear the name of Kazi Nazrul Islam. So, example 2, we must have hear the name of Kazi Nazrul Islam. Look at the rules. 3, modal plus have plus V3. If I write one modal, after that have, then I must have to change the verb into V3. The given verb into V3. That means I would transfer this here into V3. Heard. Answer would be heard. We must have heard the name of Kazi Nazrul Islam. And example 3. Can be.
That is, look at the rules 2b, model plus be plus v3. If I write model plus ve, model plus ve, then the next verb must have to be v3, solved. It can be solved easily. Let's review again. 3 rules for models. There are 3 rules for models. If you write or if you memorize these 3 rules, it would be easy for you to complete any models with right form of verbs. Let's review the rules again. Model plus ve. Rule 1, models plus ve. Must plus hearing. We must hear the name of Kazi Nazrul Islam. Rule 2, model plus have plus v3. In fact, it's rule 3. Model plus have plus v3. I mean, we must have heard the name of Kazi Nazrul Islam. And 3, model plus be plus v3. It can be solved easily. It can be solved easily. After be, we must have to write v3 or solved. My dear learners, এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা দেখেছো আমরা মডেলস নিয়ে আলোচনা করেছি, তার আগে আমরা করেছি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে। শুরুতেই আমরা যেটা করেছি, রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কত প্রকারের হয় সেটা আমরা লিখেছি। 6 টাইপস অফ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আই হ্যাভ রিটেন ফর ইউ। এন্ড দেন আমি লিখেছি টু বি ভার্ব, টু ডু ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্ব, মডেল এন্ড সেমি মডেল। আমরা অনেকেই সেমি মডেলটার সাথে পরিচিত না, আমি লিখে দিয়েছি তোমাদের জন্য, অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করবে। সেমি মডেল কোনগুলি, মডেল কোনগুলি, টু বি ভার্ব কোনগুলি, টু হ্যাভ ভার্ব কোনগুলি, টু ডু ভার্ব কোনগুলি, এগুলো অবশ্যই তোমার মাথায় থাকতে হবে। আদারওয়াইজ ইট উড নট বি ইজি ফর ইউ টু কমপ্লিট রাইট ফর্ম অফ ভার্বস প্রপারলি। এখন যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে মডেলস। হাউ টু কমপ্লিট রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আফটার মডেলস। মডেলসের যে 3টা সূত্র আমি তোমাদের জন্য লিখেছি, আমি বাংলায় তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আবারও। মডেলের পরে যদি তোমার V1 মডেল যখন ফেউ মডেল থাকবে তখন অবশ্যই তারপরে তোমাকে V1 দিয়ে ভার্বটা কমপ্লিট করতে হবে। ইনফ্যাক্ট মডেলসের এই 3টে সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র কিন্তু তুমি পাবে না। তাহলে পিওর মডেল প্লাস V1, we must hear, we can do, we must solve, we will do, we shall do. These types of things you will get in your examination. I mean, সমস্ত মডেলের পরে একেবারেই পরে তোমাকে V1 or ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে। এরপরে যখনই তুমি মডেলের পরে বি শব্দটি পাবে, তারপরে তোমাকে V3 অবশ্যই দিতে হবে। লুক, ইট ক্যান বি সলভড, বি সলভ। যখনই আমি দিব বি, তারপরে আমাকে যে ভার্বটা দিতে হবে, the verb must be present participle or V3। এবং মডেল প্লাস হ্যাভ, মডেলের পরে যে মডেলই আসুক না কেন তারপরে যদি তোমার হ্যাভ ভার্ব থাকে তাহলে অবশ্যই সেই হ্যাভ ভার্বের পরে যে ভার্বটি দেব সেই ভার্বটি ভার্বের V3 or past participle ফর্মে তোমাকে দিতে হবে। এই হচ্ছে মডেল রিলেটেড 3টি সূত্র, যে 3টি সূত্র ভালোভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যমে আমরা খুবই সহজেই এবং কারেক্টলি আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কমপ্লিট করতে পারি। চলো যাওয়া যাক পরবর্তী ধাপে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমি তোমাদেরকে যা দেখাবো সেটা হচ্ছে টু বি ভার্ব এবং টু বি ভার্বের 2টো ফর্ম আমি তোমাদেরকে দেখাবো। মোস্ট অফ দ্য টাইম স্টুডেন্টস কনফিউজড অ্যাবাউট ইউজিং টু বি ভার্ব। কোথায় টু বি ভার্ব, যেমন ধরো অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস কোশ্চেন করে যে এম ইজ আর এর পরে V3 হচ্ছে, আবার আরেক জায়গায় এম ইজ আর এর পরে V1 প্লাস আইএনজি হচ্ছে। তাহলে কোথায় এম ইজ আর এর পরে V3 হয় এবং কোথায় এম ইজ আর এর পরে V1 প্লাস আইএনজি হয় সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে। আজকের এই ভিডিওতে তোমরা এখন যেটা দেখতে পাবে, এরপর থেকে আশা করি তোমাদের এই ব্যাপারটি নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হবে না। লুক এট দ্য বোর্ড। টু বি ভার্ব আমরা 2টো সূত্র লিখেছি। টু বি ভার্ব অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে আমরা V1 প্লাস আইএনজি দিব এবং টু বি ভার্বের পরে আমরা V3 দিব যখন আমার সেন্টেন্সটা প্যাসিভ ভয়েসে হবে।
তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস, অনেকেই বলতে পারে যে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েসের সম্পর্কে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লিয়ার আইডিয়া। সহজ বিষয় হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, তার মানে কর্তা যেখানে নিজে কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, এবং প্যাসিভ ভয়েস কর্তা যেখানে নিজে কাজ করবে না সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। লেটস সি। আমি এক্সাম্পল লিখেছি তোমাদের জন্য, এক্সামিনেশন ইজ কমপ্লিট প্রপারলি। একটা জিনিস তুমি খেয়াল করো, এই বাক্যে এক্সামিনেশন ইজ কমপ্লিট প্রপারলি। এখন এই কমপ্লিট ভার্ব, এই ভার্বটা কি সাবজেক্ট নিজে করছে? এটা তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে এক্সামিনেশন কি নিজে নিজেই কমপ্লিট হতে হয় না কেউ কমপ্লিট করে। তাহলে খুব সহজেই তুমি বুঝে ফেলতে পারবে যে কোনটা তোমার প্যাসিভ ভয়েস এবং কোনটা তোমার অ্যাক্টিভ ভয়েস। তাহলে আমার এই বাক্যটা হচ্ছে প্যাসিভ, যেহেতু এক্সামিনেশনের নিজের কোনো ক্ষমতা নেই, সে নিজে কমপ্লিট করবে, স্টুডেন্টস এক্সামিনেশন কমপ্লিট করবে, বা যারা এক্সামিন আছে তারা এক্সামিনেশন কমপ্লিট করবে। তাহলে আমি এই বি ভার্বের পরে V3 দিব, কমপ্লিটেড। আবার দেখো, দ্য স্টুডেন্ট ইজ কমপ্লিট দ্য এক্সামিনেশন, এখানে আমার সাবজেক্ট স্টুডেন্ট এক্সামিনেশন কমপ্লিট করছে, দ্যাটস ওয়াই আমি এই টু ভার্বের পরে আমি V1 প্লাস আইএনজি দিব। তাহলে আমার সঠিক যে ভার্বটা হবে সেটা হবে ইজ কমপ্লিটিং, is completing the examination properly. আরো একটা বাক্য দেখো, the paper was take from Jamil, the paper was take from Jamil। এখানে দেখো the paper, এই take নেয়া, এই the paper নিজে কখনো কোনো কিছু নিতে পারে না, that means এটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ ভয়েস, এবং এর জন্য আমি বি ভার্বের পরে V3 দিব, the paper was taken from Jamil। My dear learners, আশা করি তোমাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে। আসো আমরা আরো একবার রিভিউ করি। আমার যখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে বাক্যটি থাকবে তখন আমি V1 প্লাস আইএনজি দিয়ে আমি ভার্বটা কমপ্লিট করব, এবং আমার যখন প্যাসিভ ভয়েসে বাক্যটি থাকবে তখন ভার্বের পরে আমি V3 দিয়ে বাক্যটি কমপ্লিট করব। আশা করি এই বিষয়ে আর তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, তবে তোমাদেরকে জানতে হবে এবং সেন্টেন্সটা ধরে নিয়ে বুঝতে হবে যে কোনটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং কোনটি প্যাসিভ ভয়েস। দ্যাট মিন্স বি ভার্ব প্লাস অ্যাক্টিভ ভয়েসে যখন থাকবে ভার্বের সাথে আইএনজি বসাবে, এবং বি ভার্বটি যখন প্যাসিভ ভয়েসে থাকবে তখন ভার্বের সাথে তোমাকে V3 ফর্ম বসাতে হবে। আজ এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে I will discuss about right form of verbs in details. Stay home, be safe. Allah Hafiz.